Der Regen prasselte gleichmäßig gegen die Weinschutzscheibe, waren die Skinwerfer die Schmal-Landstraßen sparlich erhalten. Lucas hat den Wagen schon seit Stunden gelenkt, und obwohl die Strecke gut kennt, spürt die Müdigkeit langsam in seinen Armenia neben ihm saß Anna, Handrücken locker im Schoss, doch ihr Blick war nachdenklich nach draußen gerichtet. Sie waren seit Jahren befreundet, kannten sich seit der Schulzeit. Doch in letzter Zeit hat sich etwas verändert. Es war schwer zu ergreifen, wie ein leiser Ton in der Musik, den man nur unterbewusst wahrnahm. Jed's Lächeln, jeder Blickski langer zu überwellen, als zwischen zwei alten Freunden Oblick Joasen war. Als in Ordnung, fragte Lucas schließlich und dreht kurz den Kopf, Annas Gesicht im Schein der Armaturen Beleuchtung zu erkennen. Anna sucht leicht zusammen, als hat Sie einem tiefen Gedanken gerissen. Ich denke nur nach, antwortet Sie leise. Ihr Stimme war sanft, aber auch ein wenig belegt, als trug Sie etwas mit sich herum, das Sie nicht aussprechen wollt. Ein Moment der Still breitet sich im Wagen aus, unterbrochen nur vom rhythmischen Geräusch des Scheibenwischers. Lucas folgt, wie die Spannung zwischen ihnen greifbarer wurde, wie ein unsichtbares Band, das sich enger zog. Weißt du noch, begann schließlich, wie wir damals im Sommer fast dieselbe Strecke gefahren sind? Nach dem Konzert, spät in der Nacht. Wir haben das Fenster runtergekurbelt und laut mitgesungen, obwohl wir die Hälfte der Text gar nicht kannten. Anna lächelt. Es war ein ehrliches, warmes Lächeln, das ihr Augen leuchteten ließ. Ich erinnere mich wir haben so schief gesungen, dass selbst die Stern wahrscheinlich ihr Ohren halten hatten beide Lachten, und für einen kurzen Moment war die Stimmung leicht. Doch dann legt sich wieder ein leises Schweigen über den Wagen, die es mal schwerer, intensiver. Lucas spürt, das heute Abend anders war als all die anderen. Die Landstrasse schlangelt sich durch den Wald, und der Regen ließ langsam nach. Nebel stieg zwischen den Bäumen auf, und die Welt wirkt plötzlich stiller, abgeschottet von allem, was außerhalb des Wagens lag. Es war, als gäbe es nur Sie beid, diesen Wagen und den endlosen Weg. Anna verschrank die Arm vor der Brust, doch es war kein Gest der Abwehr, sondern eher der Unsicherheit. Lucas, begann Sie zögerlich. Hast du manchmal das Gefühl, dass sich Dinge verändern? Zwischen uns meine ich die Wort treffen inmitten ins Herz. Hat es gespürt, schon seit Wochen, aber nie geübt, es auszusprechen. Jetzt, da Anna es in den Raum stellt, gab es kein Zurück mehr. Räuspert sich, sucht nach den richtigen Worten. Das habe ich. Ich weiß nur nicht, ob es dir genauso geht. Oder ob ich mir das als nur ein Bilde Anna want sich ihm zu, ihr Augen glanzten leicht im diffusen Licht. Nein, du bildest es dir nicht ein warmer Schauer lief ihm den Rücken hinunter. Dies wenigen Wort reichten aus, die still im Wagen in etwas Elektrisches zu verwandeln. Jed Bewegung, Jed's Atemholen wurde intensiver wahrgenommen. Lucas fuhr noch ein Stück weiter, bis schließlich ein klein Haltepunkt am Straßenrand sah. Ohne groß zu überlegen, lenkt den Wagen dorthin und stellt den Motor ab. Das leise Brummen verstummte, und ihn fast unheimlich still breitet sich aus nur der Regen tropft noch vereinzelt von den Bäumen. Warum hast du angehalten? Fragte Anna, ihr Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Weil ich nicht wollte, dass das hier einfach vorbeiged, sagte Lucas ehrlich.
Es folgt sichern, als wer jetzt der Moment, in dem wir aufhören sollten, so zu tun, als wer nix anderes sag horbar die Luft ein. Sie workt überrascht, viel like sogar erleichtert. Ihr Finger spielten nervos under Kanti ihres Pullovers, dann legt sie langsam ihr Hand auf sein. Die Berührung war sanft, aber sie durchströmt Lucas wie ein Stromschlag. Ihr Hand verhörten einen Augenblick ineinander verschränkt, waren sich ihr Blick fanden. Ich hab so lang gewartet, dass du etwas sagst, flüstert Anna. Immer gehofft, dass du den ersten Schritt machst. Lucas Hers klopft wild. Was dass sie in einem Punkt eingekommen waren, in dem sich alles verandern konnte, vielleicht zum Guten, vielleicht auch zum Schlechten. Doch konnte nicht langer zurückhalten, was seit Monaten spürt. Bugt sich like Zeuer, und auch Anna kam ihm entgegen. Der Wagen, sonst nur ein nöchterner Ort de Transports, wurde plötzlich zu einem Raum voller warm und unausgesprochener Gefühle. Ihr Lippen treffen sich, sicherlich zuerst, dann intensiver. Der Kuss war kein flüchtiges Bekenntnis, sondern ein Versprechen, das beide endlich zulassen, was sie so lang unterdrückt hatten. Als sie sich listen, admitten beide schwör, als hatten sie ihn lang Reis hinter sich. Anna Stern lehnt sich sanft insane. Es folgt sich richtigen, murmelt sie. Lucas nickt. Es folgt sichern, als hatten wir endlich das gefunden, was die ganze Zeit der war draußen begann der Regen endgültig nachzulassen, und die Nacht halt den Wagen in ein fast magische Ruhe. Zwischen den beiden war nix mehr Wiesuver, und sie wussten beide, dass dies erster Anfang war. Die Luft im Wagen war noch erfüllt von der Warm ihres Kusses. Beide saßen still da, als ob sie den Moment nicht zerbrechen wollten. Lucas spurte, wie sen Hers immer noch wild schlug, als hat es eben erst angefangen, wirklich zu leben. Anna hat ihr Hand noch immer auf seiner liegen, und wagte kaum, sich zu bewegen, aus Angst, die Magikant verschwinden. Es ist verrückt, oder, Anna's Stimme war leise, fast schüchtern. Wir kennen uns seit so vielen Jahren, und doch fällt es sich gerade so an, als würden wir uns erst jetzt wirklich begegnen. Lucas lächelt sanft. Vielleicht haben wir einfach auf den richtigen Augenblick gewartet. Sie nicht und ließ ihren Blick für einen Moment zur Weinschutzscheibe wandern. Der Regen hat aufgehört, und das Mondlicht brach durch die Wolkendeck, so dass die Tropfen auf dem Glas wie klein funkelnde Sterne wirkten. Vielleicht sagte sie leise. Weil sprachen sie nicht, sondern ließen die still für sich sprechen. Es war ein angenehmes Still, kein, die druckt oder unangenehm war. So, als hatten sie beide endlich ein Antwort gefunden, nach der sie lange gesucht hatten. Doch je langer sie dort saßen, desto klarer wurde Lucas, dass dies kein zufälliger Augenblick war, sondern der Beginn von etwas Größerem. Kann sich nicht vorstellen, dass sie am nächsten Morgen so taten, als sie nichts geschehen. Anna, begann vorsichtig, was bedeutet das für uns? Ich mein, dieser Kuss, dieses Gefühl. Willst du auch, dass wir daraus etwas machen? Oder war es nur ein Moment, Anna dreht sich zu ihm, und in ihrem Blick lag keine Unsicherheit, sondern Entschlossenheit. Es war nie nur ein Moment, Lucas. Ich hab schon so lang gewusst, dass du mehr ist. Ich hab es nur nicht gesagt, weil ich Angst hatte,
Unser Freundschaft Zeusrestoren ein Orlichterts Lacheln Bratet sich auf Lukas-Geschichte usg na das habe ich auch gefolgt sie grip nach seiner Hand, die esmal fester, als wold sie ein Versprechen geben. Dan las uns nicht mehr zurückschauen. Las uns herausfinden, wohin uns das Fahrrad der Wagen wurde langsam kohl, durch keiner von beiden doch darin, den Motor wieder zu starten. Stattdessen ruckt Anna nachher, ihr Schulterbearer sein, und sie ließen den Augenblick wirken. Weißt du, woran ich gerade denke, fragte Lukas nach einer Weile. En was, en all die Mal, in denen wir zusammen unterwegs waren. Kino, Partys, Ausflug. Wir haben so viel Zeit im Auto verbracht, und ich habe nie geahnt, dass hier der Moment kommen würde, in dem sich alles ändert. Anna lächelt. Vielleicht war es deshalb der richtige Ort. Weil dieser Wagen immer unser kleiner gemeinsamer Raum war. Hier konnten wir lachen, reden, streiten, alles. Warum also nicht auch anfangen, uns wirklich zu lieben, die Wort treffen Lukas mitten ins Herz. Zog sie sanft in sein Arm, und sie schmiegt sich in. Die Nahe fühlt sich so vertrauten, als hat sie schon immer dorthin gehört. Eine Stunde Verging, ohne dass sie es bemerkten. Sie redeten, lachten, erinnerten sich an alte Geschichten und erzählten von kleinen Dingen, die sie bisher nie geteilt hatten. Die Zeitgehen stillzustehen, als hat die Welt draußen kein Bedeutung mehr. Doch irgendwann sah Anna auf die Uhr. Es ist schon so spät, murmelt sie. Wir sollten langsam zurück Lukas nicht, auch wenn am liebsten die Nacht hier mit verbracht hat. Startet den Motor, und der Wagen summt wieder leise vor sich hin. Sie fahren los, die esmal langsamer, als wollten sie die Fahrrad hinausgehen. Die Straße war leer, und die Lichter der Stadt tauchten langsam am Horizont auf. Anna legt ihr Hand ernut auf sein, und spürt die Warm, die von ihr ausging. Es war kein flüchtiges Gefühl mehr, es war Beständigkeit, etwas, das bleiben sollte. Ich hab Angst, Lukas, gab sie leise zu, als sie die ersten Häuser erreichten. Nicht Daver, was wir fallen, sondern Daver, was sich ändern wird. Was, wenn wir uns verlieren, druckt ihr Hand sanft. Wir haben uns schon gefunden. Als Andir schaffen wir auch. Wir müssen nur ehrlich zueinander bleiben sie nicht, und ein kleines Lächeln huscht über ihr Lippen. Dan wird ruhig wenig später parkt vor ihrem Haus. Das Licht im Flur war als lag still. Anna blieb einen Moment sitzen, als wohl sie den Abschied hinausgehen. Willst du nach mit reinkommen, fragte sie schließlich vorsichtig. Lukas schluckt. Wusseint, dass dies Frage mehr bedeutet als einfach Einladung. Doch spürt auch, dass nichts überstürzen wollt. Nicht heute, sagte sanft. Lass uns diesen Moment so bewahren. Morgen haben wir Zeit, als Schritt für Schritt zu gehen Anna nicht, ein wenig enttäuscht, aber zugleich voller Verständnis. Du hast recht. Morgen sie beugt sich zu ihm, kusseint ihn noch einmal sanft auf die Lippen, dann stieg sie aus bever sie die Tür hinter sich schloss, sah sie ihn noch einmal an, ihr Blick voller Warm und Vertrautheit. Lukas blieb noch ein Weile im Wagen sitzen, nachdem sie verschwunden war. At mit tief durch und spürt, dass sein Leben gerade neue Richtung eingeschlagen hat. Wusseint nicht,
was die Zucken Feet bringen wordy, aber was saint, das nicht mehr alien unterwegs war. Mit einem leisen Lächeln startet den Wagen nicht für in die Nacht hinaus. Es war der Beginn einer Reise, die weit über die Straßen hinausführen würde, in Reise voller Hoffnung, Unsicherheit und Leidenschaft. Der Nach St. Morgen brach still und klaren. Die Sonne schob sich langsam über die Dächer der Stadt und farb die Häuser in warmes Licht. Lucas wacht früh auf, viel früher als sonst, und lag weil reglos im Bett. Doch könnt den Abends nicht aus seinen Gedanken verbannen. Immer wieder sah ans Lächeln, spürt Hand in seiner und den Kuss, der so vieles verandert hat. Stand schließlich auf, macht sich einen Kaffee und set sich ans Fenster. Die Tasse warmt seine Hand, während hinausblickt. Alles wirkt so normal, Autos fahren vorbei, Menschen zur Arbeit, und doch fällt das sein Leben seit letzter Nacht nicht mehr das gleiche war. Sein Handy vibriert. Nachricht von Anna. Guten Morgen Son, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ich kann kaum glauben, was gestern passiert ist. Es fällt sich wie ein Traum. Wollen wir uns später treffen, Lucas muss ain't lächeln. Schrieb sofort zurück, Guten Morgen. Ich hab auch kaum geschlafen, weil ich die ganze Zeit an dich denken muss ain't. Natürlich will ich dich sehen. Wo, die Antwort kam schnell, im Park, am kleinen See? Gegen Mittag, perfekt. Ich bring Kaffee mit sen Hers macht einen Sprung. Der Gedanke, sie gleich wiedersehen, erfüllt in mit einer Mischung aus Aufregung und Vorfreude. Mittags treffen sie sich wie verabredet. Der Park war ruhig, nur ein paar Spaziergänger und Jogger waren unterwegs. Für die kleinen See standen Bank, und Anna saß bereits dort, als Lucas ankam. Sie trug ein Fake Jeans und helle Jacke, ihr Haar viel locker über die Schultern. Als sie sah, stand sie auf, und für einen Moment sah so als was ain't sie nicht, ob sie in Ummermann oder nur begrüßen sollt. Lucas nahm die Entscheidung ab und zog sie fest in sich. Ich bin so froh, dich zu sehen, murmelt Ich auch, antwortet sie leise und blieb noch einen Moment in seiner Umarmung. Sie setzten sich auf die Bank. Lucas stellt zwei Becher Kaffee ab, und sie nahmen einen ersten Schluck, während sie beide unsicher lächelten. Es war eine angenehme Unsicherheit, die zeigt, dass sie gerade einen neuen Weg miteinander betreten. Ich kann kaum arbeiten heute Vormittag, gestand Anna. Mein Gedanken waren ständig bei dir mir ging's genosso, erwidert Lucas. Ich hab mich gefragt, ob wir das richtig machen. Aber wenn ich dich jetzt anschaue, dann weiß ich, dass es richtig ist Anna nicht langsam. Es fällt sich richtig an. Aber ich hab trotzdem ein bisschen Angst vor allem, was kommt. Vor dem, was andere vielleicht denken. Vor der Möglichkeit, dass wir Fehler machen. Ich hab Angst, dass wir das, was wir zwischen uns haben, verlieren könnten. Lucas legt seine Hand auf ihr. Ich hab auch Angst. Aber vielleicht bedeutet das nur, dass es uns wirklich wichtig ist. Und dass wir vorsichtig damit umgehen werden. Anna sah in langen, als wohl sie sich vergewissern, dass sein Wort ernst gemeint waren. Dann lächelt sie. Du hast wahrscheinlich recht, sie verbrachten den Nachmittag im Park, spazierten am Ufer entlang, warfen Stein ins Wasser und redeten über Dinge,
die sonst nie zur Sprache kamen. Es folgt sich leichten, und gleichzeitig so bedeutungsvoll. Irgendwann setzen sich eine auf einen großen Stein am Wasser, die Sonne spiegelt sich in ihren Augen. Weißt du, ich hab mich oft gefragt, warum ich nie den Mut hat, dir zu sagen, was ich fühle. Ich dacht immer, ich muss ein stark sein und so tun, als wär nix und warum jetzt, fragte Lukas. Weil du gestern den ersten Schritt gemacht hast. Weil ich plötzlich gesehen habe, dass du genauso gefühlt hast wie ich. Du wasst ich, es war nie nur mein Fantasy Lukas setzen sich neben sie. Ich glaube, manchmal brauchen wir einfach den richtigen Moment. Und den Mut, in zur Griefen sie sahen, und wieder war dieser Funkte, der zwischen ihnen übersprang. Lukas legt seinen Arm sie, und sie lehnt sich in. Am Abend für sie nach Haus. Sie hielten diesmal nicht lang vor der Tür, sondern verabschiedeten sich mit einem langen Kuss, der mehr versprach als Wort ausdrücken konnten. Doch als Lukas danach allein nach Haus fuhr, begannen seine Gedanken zu kreisen. So sehr sich nach einer sind, so sehr fragte sich auch, wie neues Verhaltnis Leben verandern würde. Würde Freundschaft den neuen Gefallen standhalten? Würde es einfacher oder komplizierter werden? Parkt vor seiner Wohnung und bleibt noch weil im Wagen sitzen. Wieder einmal war dieser Ort, der Wagen, sein stiller Begleiter, in dem die wichtigsten Dinge geschehen. Hier könnt denken, fühlen, träumen. Wasseint, das sie beiden einem Anfang standen. Aber wohin dieser Anfang fahren würde, das lag nicht in seiner Hand allein. Es würde Mut, Vertrauen und Geduld brauchen. Mit einem entschlossenen Lächeln stieg schließlich aus und ging in seine Wohnung. Denn trotz aller Fragen wasseint eins ganz sicher, wollt diesen Weg mit angehen. Und egal, was kommen würde, die Leidenschaft im Wagen hat ihnen gesiegt, dass es sich lohnt, etwas zu riskieren. Die nächsten Tage waren für Lukas und Anna wie ein Leser Roche. Sie treffen sich so oft sie konnten, mal im Café, mal bei Spaziergängen, manchmal einfach nur, gemeinsam durch die Straßen zu fahren. Der Wagen wurde mehr und mehr ihr kleines Vertek, ein Ort, in dem sie sich sicher fühlten, egal wie die Welt draußen aussah. Doch gleichzeitig schlich sich eine neue Art von Nervosität in ihr Gedanken. Denn sie wussten beide, es würde nicht lang dauern, bis wir von ihrer Nähe erfahren. Freunde, Familie, Arbeitskollegen, irgendwann werden Fragen gestellt werden. Und sie mussten bereit sein, Antworten zu geben. Eines Abends, ein Walk nach ihrem ersten Kuss, saßen sie wieder im Auto. Lukas hat Anna von der Arbeit abgeholt, und anstatt direkt nach Haus zu fahren, waren sie in eine Seitenstraße eingebogen, die von Laternen nur schwach erhellt wurde. Es war still, und das einzige Geräusch war das leise Ticken der Motors im Leerlauf. Du bist so nachdenklich, bemerkt Anna und legt ihren Kopf leicht schräg. Lukas seufzt. Ich denke nur, irgendwann müssen wir uns erklären. Wenn wir weiter so viel Zeit zusammen verbringen, werden die Leute neugierig Anna nicht langsam. Das stimmt. Ich hab schon zwei Fragen von meiner Freundin bekommen. Sie meint, ich werke irgendwo, glücklicher als sonst ein Lächeln huscht über Lukas Lippen. Das ist doch nichts Schlechtes nein, überhaupt nicht, widersprach Anna schnell. Aber ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Übrigens,
Lucas und ich, wir sind jetzt mehr als nur Freunde es klingt so einfach, aber es fühlt sich doch komplizierter an Lucas grip nach ihrer Hand. Wir müssen es niemandem sofort erklären. Wir haben das Recht, uns Zeit zu nehmen. Es ist unsere Geschichte, nicht ihr eines Seinen, ihr Augen glänzt in einem schwachen Licht. Das klingt schon. Und doch, habe ich Angst, dass wir uns unter Druck setzen lassen nicht, und für einen Moment herrscht still. Dan lehnt sie sich in, und legt seinen Arm sie. Weißt du, was ich glaube, flüstert schließlich. Das wir das schaffen, egal was kommt. Solange wir ehrlich zueinander bleiben, kann uns nix auseinander bringen, die Tage vergehen, und tatsächlich kamen langsam die ersten negierigen Blick. Als sie gemeinsam einkaufen werden sie von zwei bekannten Gehen. Am nächsten Tag ereilt Anna Maria Nachrichten mit beläufigen Fragen. Doch statt sich unter Druck setzen zu lassen, beschlossen sie, Schritt für Schritt damit umzugehen. Eins abends lud Anna Lucas zum Abendessen zu sich nach Haus ein. Es war das erste Mal, dass sie inoffiziell in ihr kleine Wohnung einlud, nicht nur auf ein kurzes guten Abend in der Kirchwelle. Als Lucas die Wohnung betrat, fiel ihm sofort auf, wie sehr sie zu Anna passt. Buchregal, Bilder in den Wänden, ein klein Pflanz auf dem Tisch. Alles wirkt warm und lebendig. Es ist gemütlich hier, sagte während sich umsah. Anna lächelt. Ich wollte, dass du dich wohl fühlst. Ich habe sogar versucht zu kochen versucht, Lucas zog ihn Augenbrau hoch. Versprochen word nix, entgegnet sie lachend. Doch das Essen war köstlich. Sie lachten, erzählten Geschichten aus der Schulzeit und tranken Wein, bis die Stimmung vertraut und warm wurde. Später saßen sie auf dem Sofa, dicht nebeneinander. Anna legt ihren Kopf auf sein Schulter. Ich hatte nie gedacht, dass wir irgendwann hier landen. Weißt du, damals, als wir noch in der Schule waren, habe ich manchmal davon geträumt, wie es wäre, wenn du mich irgendwann anders ansehen würdest wirklich, Lucas war überrascht. Aber ich dachte immer, dass es nur ein Wunsch, nix, das jemals passieren könnte. Du warst für mich immer so, selbstverständlich und jetzt bist du plötzlich so viel mehr legt sein Hand auf ihr und flüstert, du bist schon immer mehr für mich gewesen. Ich habe es nur nicht zugelassen, die Stunden vergingen, und als die White nach Mitternacht sagt, was St. Lucas, das eigentlich gehen sollt. Doch als sicher hab, hielt Anna sein Hand fest. Bleib, sagte sie leise. Nur dies Nacht sah sie und in ihrem Blick lag kein Zagern, sondern eine Tiefgewissheit. Nicht, und sie verbrachten die Nacht Seat, nicht in überstörter Leidenschaft, sondern in der ruhigen, tiefen Nahas wir Menschen, die endlich gefunden hatten, wonach sie so lange gesucht hatten. Am nächsten Morgen war alles anders. Nicht im negativen Sinn, sondern in einer Art, die alles klarer macht. Sie frühstückten zusammen, lachten über den Zersassen und blickte anderen und verabschiedeten sich erst, als Anna zur Arbeit musste. Lucas fuhr mit einem Gefühl nach Haus, das kaum beschreiben könnt. Es war mehr als Verliebtheit, mehr als Euphorie. Es war das Gefühl, eingekommen zu sein. Doch nach während den Wagen lenkt, was auch, das war nur der Anfang.
Früher oder später werden sie Entscheidungen treffen müssen. Werden sie offen zu ihrer Beziehung stehen? Werden sie es schaffen, den Alltag mit dieser neuen Nahe zu vereinbaren? Die Straße lag vor ihm, und spürt, dass sie beide noch Willkurven und Kreuzungen zu nehmen hatten. Aber diesmal war nicht allein unterwegs. Die Leidenschaft im Wagen hat ihnen den Mut gegeben, das erste Kapitel zu öffnen. Nun mussten sie herausfinden, wie die Geschichte weiterging. Die nächsten Wochen vergingen wie im Flug. Für Lukas und Anna war jeder Tag ein neues Abenteuer. Die Vertraut nahe, die sie früher schon miteinander geteilt hatten, hat nun ein neue Tief bekommen. Klein Jessen, ein Lächeln, ein Berührung, als war aufgeladen mit Bedeutung. Doch je mehr sie dies neue Beziehung letten, desto deutlicher wurde auch, dass es nicht ohne Herausforderungen gehen würde. Eins Freitagsabends saßen sie wieder im Wagen. Lukas hat Anna von einem langen Arbeitstag abgeholt. Sie lehnt müde im Sitz, und ihr Blick war auf die vorbeziehenden Lichter der Stadt gerichtet. Alles okay, fragte Lukas vorsichtig. Anna selbst? Nur ein anstrengender Tag. Und, Anna, mein Kollegen hat mich heute ziemlich ausgefragt über uns, sie nicht. Sie hat gefragt, warum ich so oft mit dir zusammen bin. Ob wir ein Paar sind. Ich weiß nicht, was ich antworten soll. Lukas schwieg einen Moment. Auch hat in den letzten Tagen gespürt, dass die Blick und Fragen zunehmen. Bisher hatten sie es geschafft, die Dinge für sich zu behalten. Doch was sie konnten nicht weg so tun, als gäbe es nichts Neues. Und was hast du gesagt, fragte schließlich. Ich habe gelächelt und gesagt, dass das niemanden etwas angeht anadret sich zu ihm. Aber irgendwann müssen wir wohl ehrlich sein. Lukas nickt. Das stimmt. Aber wir sollten es tun, wenn wir beide bereit sind, nicht, weil andere es von uns erwarten. Anna legt ihr Hand auf sein. Das klingt richtig, am nächsten Tag beschlossen sie, einen Ausflug ins Grün zu machen. Sie fahren mit dem Wagen hinaus aus der Stadt, vorbei an Feldern und Waldern, bis sie einen kleinen See erreichten, in dem sie schon früher als Freunde gesessen hatten. Weißt du noch, fragte Anna, als sie ausstiegen. Damals sind wir hierher gefahren, den Kopf frei zu bekommen. Du hattest Stress wegen deiner Prüfung, und ich habe dir versprochen, dass du das schaffst. Lukas lächelt. Und du hattest recht. Ohne dich hatte ich es wahrscheinlich nicht so einfach geschafft. Sie setzten sich ans Ufer, und der Wind wet leicht über das Wasser. Es war friedlich, und für ein Weil vergessen sie als Entier. Manchmal frage ich mich, begann Anna nachdenklich, ob wir das schaffen können. In Beziehung zu fahren und gleichzeitig nicht das zu verlieren, was wir schon immer hatten, dies besondere Freundschaft. Lukas griff nach einem kleinen Stein und warf ihn ins Wasser. Ich glaube, genau das ist unser Vorteil. Wir kennen uns so gut, dass wir wissen, was uns wichtig ist. Es ist kein Sprung ins Ungewisse, wir bauen auf etwas, das schon stark ist. Anna lächelt und legt ihren Kopf an seine Schulter. Dann lass uns darauf vertrauen, die nächsten Wochen liefen gut. Sie fanden eine Balance zwischen der neuen Nahe und dem gewohnten Alltag. Doch dann kam der erste Test. Anna's Family hat sie zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen. Es war nichts Ungewöhnliches, doch diesmal wollte Anna Lukas mitbringen, nicht als alten Freund,
sondern als den Mann, mit dem sie non ihr Leben teilt. Bist du sicher, fragte Lukas, als sie darüber sprachen. Ja, antwortet Anna ins Glossen. Wenn wir das ernst meinen, dann will ich auch, dass mein Family dich so sieht, wie ich dich sehe. Nicht nur als alten Schulfreund, sondern als, meinen Partner Lukas Fold, wie sich ein Noten in seinem Magen bildet. Macht Anna's Family, aber wusset, dass dieser Schritt wichtig war, und viel leicht auch riskant. Der Abend kam schneller, als sie gedacht hatten. Anna war nervös, das merkt Lukas sofort. Sie fuhr selbst, ihr Hand klammerten sich fester ans Lenkrad als sonst. Als Wort gut, versucht Lukas sie zu überreden. Die Family mag mich doch als Freund, ja, erweitert sie. Aber ob sie auch akzeptieren, dass wir mehr sind, das weiß ich nicht sie parkten vor dem Haus, und schon unter werden sie von Anna's Mutter begrüßt. Schon, das ihr decide, sagte sie herzlich. Kommt rein das Abendessen verlief zunächst entspannt. Sie redeten über Arbeit, alte Geschichten, lachten gemeinsam. Doch irgendwann kam die Unvermeidlichkeit. Also, begann Anna's Bruder mit einem Skiffen Grinsen, seid ihr jetzt eigentlich ein Paar? Oder ist das wieder nur so ein Geheimfreundschaft, Anna erstarrt. Lukas spurt, wie ihr Herzschlag schneller wurde. Wusset, dass jetzt der Moment gekommen war, in dem sie ehrlich sein mussten. Nahm Anna's Hand unter dem Tisch, sah in die Runde und sagte ruhig, ja. Wir sind zusammen. Schon ein Weil. Und es folgt sich richtig und es folgt ein kurzer Moment der Still. Dann nickt Anna's Vater langsam. Das überrascht mich nicht wirklich. Ihr Wort schon immer nachher als alle anderen Anna's Mutter lächelt sanft. Solange glücklich seid, freuen wir uns für Anna at meet or lichtert auf. Lukas spurt, wie die Anspannung von ihr abfiel. Der Rest des Abends verlief entspannt, und zum ersten Mal fühlten sie sich frei, ihr Beziehung offen zu sehen. Als sie später im Wagen saßen, war Anna überwältigt. Ich hat nie gedacht, dass es so leicht sein würde. Ich hab mir so viel Sorgen gemacht, und am Ende war alles gut. Lukas nahm ihr Hand und druckt sie. Manchmal machen wir uns selbst den größten Druck. Aber wenn etwas richtig ist, dann sehen das auch die anderen sie lächelt, und ihr Blick war voller Dankbarkeit. Danke, dass du heute so ruhig geblieben bist. Ohne dich hat ich mich nicht getraut. Wir sind ein Team, antwortet Lukas. Und genau deshalb schaffen wir das. Der Wagen rollt durch die Nacht, und diesmal fühlt sich die Straße vor ihnen nicht mehr unsichern, sondern wie ein gemeinsamer Weg, den sie zusammen gingen. Die Leidenschaft im Wagen war nicht mehr nur ein geheimer Funk. Sie war zu einer Flamme geworden, die ihr Leben erhält, stark genug, die Dunkelheit zu überstehen. Die Wochen nach dem Abendessen bei Anna's Family verliefen ruhig, fast sehr ruhig. Lukas und Anna genossen ihr eine Freiheit. Sie mussten sich nicht mehr verstecken, konnten Händchen halten durch die Stadt gehen und ihr nahe offen sehen. Es war ein Gefühl von Leichtigkeit, das beide nicht gekannt hatten. Doch wie so oft kam der erste Schatten unerwartet. Es war ein Dienstagabend. Lukas saß bereits im Wagen und wartet auf Anna, die langer im Büro bleiben musste. Als sie schließlich anstieg, merkt sofort, dass etwas nicht stimmt.
Ihr Gesicht war angespannt, ihr Schultern hochgezogen. Schlechter Tag, fragte vorsichtig. Anna nickt, ohne in anzusehen. Ja. Ein sehr schlechter Fuhr los, wartet aber ab, bis sie von selbst zu sprechen begann. Erst nach einigen Minuten sagte sie leise, ein Kollegen hat heute ziemlich gemein Dinge gesagt. Das ich mich verandert hat. Das ich mein Arbeit vernachlässig, weil ich ständig nur an dich denke Lukas runzelt die Stirn. Das ist doch Unsinn natürlich ist es Unsinn, erwidert Anna, aber es hat mich trotzdem getroffen. Ich habe immer als ben in meinem Job. Und jetzt sieht es so aus, als würde man mich nicht mehr ernst nehmen Lukas fuhr rechts ran, stellt den Motor ab und dreht sich zu ihr. Hör mir zu. Du bist in der engagiertesten Personen, die ich kenn. Das du glücklich bist, bedeutet nicht, dass du die Arbeit schlechter machst. Im Gegenteil, es gibt dir neue Kraft an Innen, ihr Augen glanzten vor gesprochenen Emotionen. Und wenn sie recht haben? Wenn ich wirklich so sehr in all das hier hineingeraten bin? Was, wenn ich mich verliere, du verlierst dich nicht, sagte Lukas ins Glossen. Du hast dich gefunden. Und ich auch. Aber ich verstehe, dass du Angst hast. Wir müssen lernen, in Balance zu finden, in den nächsten Tagen war die Stimmung zwischen ihnen angespannt. Anna zog sich ein wenig zurück, arbeitet länger, und Lukas fragte sich, ob so viel von ihr verlangt. Wollt nicht, dass sie das Gefühl bekommen, ihr Freiheit zu verlieren. Am Samstag jedoch beschloss sie zu überrasken. Holt sie nach der Arbeit ab und fuhr nicht direkt nach Haus, sondern hinaus aufs Land. Anna protestiert zuerst, weil sie müde war, doch nach einer halben Stunde verriet entspannt sie sich. Sie erreichten ihn Anho, von der man die ganz Staatsiehenkent. Die Lichter funkelten in der Dunkelheit, und der Himmel war klar, voller Stern. Lukas stellt den Wagen ab, öffnet den Kofferraum und holt ihn Deck heraus. Was hast du vor, fragte Anna überrascht. Ich will dir sagen, dass wir beides haben können, sagte sanft. Den Alltag, und die besonderen Moment, die uns daran erinnern, warum wir das als tun sie setzten sich auf die Deck, lehnten sich gegen den Wagen und blickten in die Fern. Weil sagten sie nix, ließen nur die still und die skoniet Blicks auf sich wirken. Schließlich flüstert Anna, ich weiß, dass ich manchmal übertreibe. Dass ich mich von dem, was dir sagen, so sehr beeinflussen lasse das ist menschlich, erwidert Lukas. Aber lass uns nicht vergessen, wir entscheiden, wie unsere Geschichte weitergeht, nicht sie anadret sich zu und lachelt zagaft. Ich will nicht, dass wir uns verlieren. Nicht wegen ein paar Worten von außen das werden wir nicht, versprach Lukas und zog sie in sein Arm. Doch die Wort von Annas Kollegen hatten Spuren hinterlassen. In den folgenden Wochen wurde Anna noch ehrgeiziger in ihrem Job. Sie nahm Überstunden, arbeiteten Projekten bis spät in die Nacht. Lukas verstand ihre Motivation, doch fühlt sich zunehmend ausgeschlossen. Eines Abends, es war bereits nach Mitternacht, saß allein im Wagen vor Annas Wohnung. Wartet auf sie, obwohl sie gesagt hat, sie würde noch länger im Büro bleiben. Hofft, sie mit seiner Anwesenheit zu überrasken, vielleicht auch zu sagen, dass trotz allem da war.
ALSSIE endlich kam, war SIE Shopfeed. Ihr Augen Ringe Varieten, wie sehr SIE sich vorausgabt. ALSSIE den Wagen sah, lachelt SIE schwach, stieg ein und sank in den Sitz. Du bist verrückt, sagt die SIE leise. Du hattest langst schlafen gehen sollen ich konnte nicht, antwortet Lukas. Ich wollte, dass du nicht allein nach Haus fahren musst Anna legte ihr Hand auf sein, doch ihr Müdigkeit war unübersehbar. Danke, aber ich weiß nicht, ob ich das so weitermachen kann was meinst du, dieses hin und her. Arbeit, where, Wortchen, es word mir gerät als sie viel die Wort treffen Lukas hart. Willst du damit sagen, dass du uns in Frage stellst, Anna schwieg. Es war ein Schweigen, das schwerer wag als jed Antwort. Die Heimfahrt verlief still. Lukas bracht sie nach Haus, doch bever sie ausstieg, dritt sie sich noch einmal zu ihm. Ich brauch ein bisschen Zeit, sagt die sie leise. Nicht, weil ich dich nicht will. Sondern weil ich mich selbst wiederfinden muss Lukas nicht, obwohl es in innerlich sehr Ich werde warten. Solang du willst Anna sa in mit einem Ausdrucken, der Dankbarkeit und Schmerz zugleich variiert. Dan stieg sie aus, und die Turvl lies ins Schloss. Alien im Wagen spurt Lukas die Leer wie nies über. Der Platz neben ihm, der in den letzten Wochen immer mit warm gefüllt war, fühlt sich plötzlich kalten. Legt die Stirn gegen das Lenkrad und atmet tief durch. Die Leidenschaft im Wagen hat sie zusammengeführt, hat ihnen Mut gegeben. Doch nun stellt das Leben sie auf die Probe. Und Lukas was saint, dass es mehr als nur Liebe braucht, dies Prüfung zu bestehen. Startet den Motor und fuhr los, mit einem Gefühl zwischen Hoffnung und Angst. War bereit zu kämpfen, aber muss ain't darauf vertrauen, dass Anna den gleichen Weg gehen wollt. Die Straßen lagen dunkel und endlos vor ihm, und was saint, noch war gemeinsame Fahrt nicht vorbei. Doch die Richtung war ungewiss. Die Tage nach Annas Worten fühlten sich für Lukas endlosen. Hat Versprochen zu warten, und hielt dieses Versprechen, doch das Warten war schwerer, als gedacht hat. Jeden Abend saß im Wagen, parkt vor seiner Wohnung und start auf das Lenkrad, als konnte es ihm Antworten geben. Manchmal griff instinktiv nach dem Beifahrersitz, nur festzustellen, dass leer war. Dieser Platz, der früher mit Lachen, Gesprachen und Annas warmem Blick erfüllt war, schien jetzt nur noch ein Symbol für das, was fehlt. Anna meldet sich, aber Nachrichten waren kurz. Bin noch im Büro, gehe früh schlafen, wir reden bald. Dieses Wort dient sich aus wie ein Schatten über Lukas Tagen. Nach einer Woche ohne Gespräch hielt Lukas es nicht mehr aus schrieb ihn lang Nachricht, kein Vorwurf, nur Ehrlichkeit. Ich verstehe, dass du Zeit brauchst. Aber ich mag nicht, dass wir auseinander driften, nur weil wir schweigen. Sag mir, wann du bereit bist, und ich komm. Wir können reden, egal wie schwer es ist die Antwort kam erst am nächsten Morgen. Kurz und knapp, aber klar, heute Abend. Nach der Arbeit. Hal mich als Lukas am Abend vor ihrem Büro hielt, spurt wie sen hers Rast. Anna kam heraus, in ihrem Mantel, die Haare leicht zerzaust, die Müdigkeit in ihrem Blick unverkennbar. Doch als sie in sah, lachelt sie schwach, und alien das genugt, ihm Hoffnung zu geben.
Wohin fahren wir, fragt die Sie, als Sie einstieg. Wohin du willst Anna überlegt Kurs. Fahrenheit uns einfach irgendwohin, wo es ruhig ist, Sie fahren hinaus aus der Stadt, vorbei Straßenlaternen, die immer spärlicher werden, bis nur noch Dunkelheit Sie umgab. Schließlich bog Lukas auf einen Feldweg und stellt den Wagen ab. Die Nacht war still, nur das leise Summende Motors lag in der Luft. Anna sah hinaus in die Finsternis, dann Sie sich zu ihm. Es tut mir leid, begann Sie. Wofür, dass ich dich have hängen lassen. Dass ich dich spüren ließ, als warst du nicht wichtig, nur weil ich Angst hat Anna, ich weiß, wie viel dir Arbeit bedeutet. Ich wollte nie, dass du das Gefühl hast, dich zwischen mir und deinem Beruf entscheiden zu müssen. Sie legt die Stirn in die Handflächen. Es war nicht nur die Arbeit. Es war, alles. Die Stimmen der anderen, means wieviel, die Geschwindigkeit, mit der sich alles verandert hat. Es war, als würde ich in einem Wagen sitzen, der immer schneller fährt, und ich wusste nicht, ob ich noch die Kontrolle habe. Lukas sah Sie an, sen Hörschwer, aber voller Verständnis. Und jetzt? Fühlst du, dass du wieder Kontrolle hast, Anna hab den Blick. In ihren Augen lag ein Glanz, der zwischen Tränen und Entschlossenheit schwankt. Nein. Aber ich will lernen, Sie zurückzuholen. Und ich will es nicht allein tun, es war, als werden dies Worten unsichtbar Mauer zwischen ihnen einreißen. Lukas griff nach ihrer Hand, und Sie ließ es zu. Ihr Finger verschrankten sich, und für einen Moment herrschten still, die als sagte, was Wort nicht ausdrücken konnten. Weißt du, was ich in dir am meisten bewundere, fragte Lukas leise. Was, dass du ehrlich bist. Ouch, wenn es wehtut. Dass du nicht vorgibst, Gemmen zu sein, der immer alles im Griff hat. Du bist stark, gerade weil du den Schwachen siegst Anna lächelt zaghaft. Und trotzdem hattest du Angst, dass ich gehe, gestand Denn ich will dich nicht verlieren. Dieser Wagen, dies Fahrten, Sie waren leer ohne dich, Sie lehnten sich zurück in die Sitze, hielten einander fest und ließen die still wirken. Dann, fast sicherlich, sagte Anna, lass uns langsamer fahren. Lukas runzelt die Stirn. Wie meinst du das? Ich mein, wir müssen nicht immer alles sofort klären, nicht alles sofort perfekt machen. Wir können uns Zeit lassen, Schritt für Schritt. Keine überrasteten Entscheidungen. Keine Angst davor, Fehler zu machen einverstanden, sagte Lukas. Langsamer fahren. Aber zusammen, von diesem Abenden ändert sich etwas. Sie treffen sich wieder regelmäßig, aber Sie geben sich Raum. Lukas begleitet Anna nicht mehr jeden Abend nach Haus, sondern ließ ihr Freiraum, wenn Sie ihn braucht. Anna wiederum lernt, ihr Arbeit nicht als Hindernis, sondern als Teil ihres Lebens zu sehen, ein Teil, den Sie mit Lukas teilen könnt, anstatt individuell fernzuhalten. Sie fanden neue Ritual, abendlich Fahrten, nicht jeden Tag, aber immer dann, wenn Sie es brauchten. Gespräch, die manchmal tiefgründig waren, manchmal leicht. Und das Wissen, dass Sie beide bereit waren, zu kämpfen, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Einige Wochen später standen Sie wieder auf jener Anho, von der Aus man die Stadt sehen konnte. Die Esmal war es Anna Joasen, die vorgeschlagen hat,
Dorthen Zeofahren. Sie stiegen aus, setzten sich auf die Motorhaube und blickten in die Nacht. Weißt du noch, begann Anna, wie ich damals gesagt habe, dass ich mich verliere, sie dreht sich zu ihm, ihr Blick fest. Ich glaube, ich hab mich nicht verloren. Ich hab nur Angst gehabt, mich zu verandern. Aber vielleicht ist Veränderung gar nichts Schlechtes Lucas lächelt. Manchmal ist sie das Best, was einem passieren kann, der Wind weht sanft über die Felder, und für einen Augenblick falten sie sich, als wär die Welt stehen geblieben. Der Wagen hinter ihnen war nicht mehr nur ein Mittel zum Zweck. War ein Symbol für ihr Reis, mit umwegen, Pausen und unerwarteten Hindernissen. Dochigel, wo in die Straße fahrt, sie wussten jetzt, sie wollten sie gemeinsam fahren. Anna legt den Kopf in Lucas Schulter und flüstert, ich glaube, wir haben unsere Richtung gefunden. Lucas zog sie nachher sich und sah in die Fern, wo die Lichter der Stadt funkelten. Sagte leise. Und die Mal halten wir das Steuer fest in der Hand, zusammen, als sie später wieder im Wagen saßen und die Rückfahrt antreten, war die still nicht mehr schwer, sondern leicht. Sie war gefüllt mit Vertrautheit, Hoffnung und dem Wissen, dass die Leidenschaft im Wagen nicht nur ein Anfang gewesen war, sondern der Motor für etwas Dauerhaftes. Die Straße lag vor ihnen, dunkel und offen, bereit für alles, was kommen würde. Und sie waren bereit, sie zu befahren, Hand in Hand.